자, 오늘의 이야기는요. 타이거 인 더 트랩. 트랩은요, 함정입니다. 함정에 갇힌 호랑입니다. Once upon a time, there was a small village deep in the mountains. To visitors, the village looked peaceful and beautiful. Once upon a time, 옛날에요. There was a village. 한 마을이 있었습니다. Deep in the mountains. 깊은 산들 사이에서요. To visitors, 방문객들에게는요. The village, 그러한 마을은요. Looked peaceful and beautiful. 평화롭고 그리고 beautiful, 아름다워 보였습니다. However, the people in the village were very afraid. They were afraid of the tigers living in the mountains. However, 그러나요, the people in the village, 마을에 있는 사람들은요, were very afraid, 매우 두려웠습니다. 왜냐하면요, they were afraid of the tigers. 그들은 호랑이들이 두려웠습니다. Living in the mountains. 이러한 산들에 사는 호랑이들을 마을 사람들이 두려워하고 있었습니다. The people in the village went into the mountains to hunt for food. But the tigers did not like that. The tigers frightened and chased the people out. The people in the village, 마을에 있는 사람들은요, went into the mountains. 산으로 갔습니다. 왜냐면요, to hunt for food, 음식을 사냥하기 위해서입니다. But 그러나 the tigers, 호랑이들은요, did not like that. 자, 그것을요, 좋아하지 않았습니다. The tigers, 사자들은요, frightened and chased the people out. 사람들에게 겁을 주었고요, and 그리고 chased, 쫓아냈습니다. The people out, 사람들을 밖으로 쫓아냈습니다. The village decided to hold a meeting. They wanted to get rid of the tigers in the mountains. "We are tired of living in fear," shouted one man. What if the tigers come to our village and eat our children? Cried a woman. The village, 그 마을은요, decided to hold a meeting, 회의를 개최하기로 했습니다. They wanted to get rid of the tigers. 그들은요, 그 호랑이를 쫓아내기를 원했습니다. In the mountains. 그러한 산에서요. We are tired of living in fear. 우린 이러한 두려움 속에서 living in fear, 두려움 속에 사는 것이 are tired, 피곤해 죽겠어. Shouted one man, 한 남자가 외쳤습니다. What if the tigers come to our village and eat our children? 만약에 what if the tigers, 그 호랑이들이 come to our village, 우리의 마을로 와서 and eat our children, 우리 아이들을 먹으면 어떡해? cried a woman. 한 여자가 외쳤습니다. Finally, a young man stood up. "We must make a trap to catch the tigers," he said. "What kind of trap?" asked another man. "We must dig very deep holes. The tigers will fall into them, but they will not be able to climb out," said the young man. Everyone cheered at the wonderful idea. Finally, 마침내요. A young man, 한 젊은이가요, stood up, 일어섰습니다. We must take a trap. 우리 함정을 설치해보는 게 어떨까요? To catch the tigers. 호랑이들을 잡기 위해서요. He said, 그가 이야기했습니다. What kind of trap? 어떤 종류의 함정이죠? Asked other men. 다른 남자들이 물어봤습니다. We must dig very deep holes. 우리는 반드시 매우 깊은 구멍들을 파야 돼요. The tigers, 그러한 호랑이들은요, will fall into them. 그러한 함정에 빠질 거예요. But 그러나 they will not be able to climb out. 그들은 그 함정에서 올라오지 못할 거예요. They will not able to. 그들은 하지 못할 거예요. To climb out. 밖으로 나오지 못할 거예요. Said the young man. 그 젊은이가 이야기했습니다. Everyone cheered. 모든 이들은요, 반겨했습니다. At the wonderful idea. 그 훌륭한 아이디어를 매우 반겨했습니다. The village worked day and night digging holes. They dug holes around the village and up the road to the mountain. At last they were done. The village worked day and night digging holes. 그 마을 사람들은요, 밤낮으로 digging holes. 그러한 구멍을
팠습니다. They dug holes around the village. 그런 마을 사람들은요, 마을 주변에서 구멍을 팠습니다. And 그리고요, up the road to the mountain. 그리고요, 산에 있는 길에다 그런 구멍을 팠습니다. At last 마침내요. They were done. 그들은 그러한 함정 파는 일을 마쳤습니다. They were done. 그들은 그들의 일을 마쳤습니다. One day a traveler was passing by the village. As he walked by a big hole in the ground, he heard a low roar. The traveler stopped and looked down the hole. One day, 어느 날, a traveler, 한 여행자가요, was passing by the village. 그 마을을 지나고 있었습니다. He was walked by a big hole. 그 여행객은요, 큰 구멍을 지나갔습니다. In the ground, 땅 위에 있는 He heard a low roar. 그는 작은 울부짖음을 들었습니다. The traveler, 그 여행객은요, stepped, 멈춰서요, and looked down the hole. 그 구멍을 쳐다봤습니다. At the bottom of the hole was a tiger. Oh, please, kind sir, help me, begged the tiger. I promise never to forget your kindness if only you will help me, cried the tiger. At the bottom of the hole, 그 구멍의 밑에는요, was a tiger, 호랑이가 있었습니다. please, 부탁해요. kind sir, 친절하신 신사님, help me, 저 좀 도와주세요. begged the tiger, 그 호랑이가 간청을 했습니다. I promise, 제가 약속할게요. Never to forget your kindness. 당신의 친절함을 결코 잊지 않을게요. If only you will help me. 만일 당신이 나를 도와주신다면요. cried the tiger. 그 호랑이가 외쳤습니다. The traveler felt sorry for the tiger. He dragged a felled tree and lowered it into the hole. The tiger climbed out of the trap. The traveler felt sorry for the tiger. 그 여행객은 felt sorry, 불쌍함을 느꼈습니다. for the tiger. 그 호랑이에 대해서요. He dragged a felled tree. 그는 떨어진 나무를 주워서요. and lowered it into the hole. 그 구멍으로 집어넣습니다. The tiger climbed out of the trap. 그 호랑이는요. out of the trap. 그 함정에서 빠져나갔습니다. Thank you for your kindness, said the tiger. And now I am going to eat you. What? Why? I just saved your life, cried the traveler. Because humans made those traps to catch tigers, and you are a human, said the tiger. Thank you for your kindness. 당신의 친절함에 감사드립니다. said the tiger. 그 호랑이가 이야기했습니다. And now, 자 이제 I'm going to eat you. 나는 당신을 먹을 거예요. I'm going to eat you. 나는 당신을 먹을 거예요. 뭐라고? Why? I just saved your life. 내가 방금 just saved your life. 너의 목숨을 살려줬잖아. cried the traveler. 그 여행객이 외쳤습니다. Because 왜냐하면 humans made these traps. 인간들이 이러한 함정을 만들어서 to catch tigers. 호랑이를 잡으려고 했잖아. And 그리고 you are a human. 그리고 너는 인간이야. said the tiger. 그 호랑이가 이야기했습니다. The man was very frightened, but he had an idea. It's not fair, Mr. Tiger, to judge one person the same as everyone else. The man said bravely. Let's hear what others have to say about this situation. The tiger agreed, and the two of them set off. The man was very frightened. 그 남자는 매우 당황했습니다. But 그러나 he had an idea. 그는 좋은 생각이 떠올랐습니다. It's not fair. 이것은 공정하지 못해요. Mr. Tiger, 호랑이님. To judge one person, 한 사람을 판단하려면요. The same as everyone else.
모든 사람이 똑같아야죠. The same as everyone else. 모든 사람이 똑같아야죠. The man said bravely. 그 남자는요, bravely, 용감하게 said, 이야기했습니다. Let's hear. 자, 들어봅시다. What others, 다른 이들이요, have to say about these situations. 이러한 상황에 대해서 어떻게 이야기를 하는지요. The tiger agreed. 그 호랑이는 동의하고요. And 그리고요. The two of them. 그들 둘은요. set off. 떠났습니다. The man and the tiger went to an ox. They told him what happened. After listening, the ox said, "Well, I have to agree with the tiger. Humans are cruel and mean. They tie us up and make us work hard all the time." The man and the tiger. 그 여행객과 그 호랑이는요, went to an ox, 황소에 갔습니다. They told him, 그들은 그 황소에게 이야기했습니다. What happened? 일어났던 일을요. After listening, the ox said, 자, 그러한 이야기를 듣고요, 황소가 이야기했습니다. Well, 좋아요. I have to agree with the tiger. 나는 호랑이에게 동의를 해야겠어요. Humans, 인간들은요, are cruel and mean. 정말 잔인하고요. cruel and mean. 악해요. They tied us up. 그들은 우리를 묶어서요. and make us work. 우리를 일하게 만들어요. 오형식입니다. make, 만들다, us, 우리를 work. 우리를 일하게 만든다. hard, all the time. 하루 종일 우리를 일하게 만들어요. Next, they went to a pine tree. The pine tree listened to their story. Then it said, "Well, I have to agree with the tiger. Humans are unkind. They cut us down and throw us into the fire. Humans have no heart." Next, 그 다음에는요, they went to a pine tree. 그들은 소나무에 갔습니다. The pine tree listened to their story. 그 소나무는요, listened to, 들었습니다. their story, 그들의 이야기를요. Then it said, 그리고 그 소나무가 이야기했습니다. Well, 그래요. I have to agree with, 저는 have to agree with, 동의를 해야만 하겠어요. The tiger, 그 호랑이에게 humans, 인간들은요, are unkind, 친절하지 않아요. They cut us down, 그들은 우리를 잘라버리고요. And 그리고요, throw us into the fire, 우리를 불에 던져버려요. Humans have no heart, 인간은요, 정말 양심도 없어요. You see? Humans are bad. Now I'm going to eat you, the tiger said. The tiger was about to attack when a rabbit came hopping by. You see? 자, 보았지? Humans are bad. 인간은 정말 악해. Now, 자, 이제 I'm going to eat you. 내가 너를 먹을 차례야. The tiger said. 그 호랑이가 이야기했어요. The tiger, 그 호랑이는요, is about to attack. 자, 공격을 할 참이었어요. was about, 뭐뭐를 하려는 참이었어요. to attack, 공격을 하려는 참이었어요. When, 그때요, a rabbit, 한 토끼가요, came hopping by, 나타나서 hopping by, 주변을 껑충껑충 뛰었어요. What's going on? The rabbit asked. Oh, please, Mr. Rabbit. Cried the traveler. Listen and judge our case. Fine, but we must hop back to where this all started. Answered the rabbit. What's going on? 무슨 일이시죠? The rabbit asked. 그 토끼가 이야기했어요. Oh, please. 아, 부디, Mr. Rabbit, 토끼님. cried the traveler. 그 여행객이 이야기했어요. Listen and judge our case. 자, 듣고요. 우리의 상황을 판단해 주세요. Fine, 좋아요. But, 그러나, we must, 우리는 반드시요. hop back to, 자, 시작을 할게요. Where this all started. 이 모든 것이요. This all started. 시작한 것부터 시작을 할게요. Answer the rabbit. 그 토끼가 대답을 했어요. Where were you before this human rescued you? The rabbit asked the tiger. The tiger pointed to the trap. I must see exactly where you were, Said the rabbit. So the tiger jumped into the deep hole.
Where were you? 어디 계셨죠? Before this human rescue you. 이 남자가요, 당신을 구하기 전에는요. The rabbit asked the tiger. 그 토끼가 호랑이에게 물어봤어요. The tiger pointed to the trap. 그 호랑이는요, 그 함정을 가르쳤어요. I must see exactly. 나는 정확히 봐야겠어요. Where you were. 당신이 어디 있었는지를요. Said the rabbit. 그 토끼가 이야기했어요. So 그래서요. The tiger. 그 호랑이는요. Jumped into the deep hole. 깊은 구멍으로 점프를 했어요. Was this felled tree in the hole when you fell into it, Mr. Tiger? asked the rabbit. No, no, there was nothing here, Answered the tiger. So the traveler and the rabbit pulled the tree out. Was this pearl tree? 자, 이 나무가요. In the hole, 구멍에 있었나요? When you fell into it, 당신 호랑이가요. 이 구멍 안에 빠져 있을 때요. Mr. Tiger, 호랑이님, asked the rabbit, 그 토끼가 물어봤어요. No, no, 아니요. There was nothing here. 이곳에는 아무것도 없었어요. Answered the tiger. 그 호랑이가 대답했어요. So 그러자요. The traveler, 그 여행객과 and 그리고 the rabbit, 토끼는요. pulled the tree out. 그 나무를 치웠어요. You were trapped in this hole with no one to help you. Then this kind man comes along and helps you, and now you want to kill him? That is not kind, Mr. Tiger. Said the rabbit. You complain that humans are unkind, but you are not being fair. You must not judge someone you have never met. You were trapped in this hole. 당신 호랑이는요. 이 구멍에 빠졌었죠. With no one, 아무도요. To help you, 당신을 도와주지 않았었죠. Then 그렇다면요. This kind man, 이 친절한 남자는요. Comes, 다가와서요. Along and help you. 당신을 도왔어요. And 그리고요. Now you want to kill him. 그리고 당신 호랑이는 그를 지금 죽이고 싶어 하죠. That is not kind. 이것은 친절하지 못한 거예요. Mr. Tiger, 호랑이씨. Said the rabbit. 그 토끼가 대답했어요. You complain that humans are unkind. 당신은요, complain that 불만을 품었어요. Humans are unkind. 인간이 친절하지 못하다고요. But 그러나 you are not being fair. 당신도 공정하지 못해요. You must not judge someone. 당신은요, 누군가를 판단하지 말아야 돼요. You have never met. 지금까지 만나본 적이 없는 사람을 함부로 판단하지 말아야 돼요. The tiger remained ungrateful to the man who saved his life. So the traveler and the rabbit left. The tiger remained ungrateful to the man who saved his life. 그 호랑이는요, who saved his life, 그의 목숨을 살려준 the man, 그 여행객에게요, remained ungrateful, 잘 대해주지 못했어요. 오히려 은혜를 원수로 갚았어요. So 그래서요, the traveler and the rabbit, 그 여행객과 그 토끼는요, left the tiger, 그 호랑이를 떠나서요, in the hole, 구멍 있는 호랑이를 떠나서 and walked away, 그 장소를 떠나고 말았답니다. 자, 결국은요, 호랑이는요, 구멍에 다시 갇히게 되었습니다. The tiger in the hole and walked away.